Die Luft im Gericht soll war so dicht und elektrisch geleden, das Elodie das Gefühl hat, sei Kern funken schmecken. Ein metallischer Geschmack, why wenn man versehentlich auf Aluminiumfolie based ein Geschmack, der nur in Momenten entsteht, in denen Angst und Erwartung kollidieren. Der Raum war val undak fühlt sich wie ein Druckkammer an. Jeder Etenzug ein Kraftakt, jede Bewegung ein Zeresprobe. Auf der linken Seite saß Elodie Croft fru her Hey aufrecht, aber innerlich gebrochen, ein Frau, die in den letzten Jahren gelernt hat, unsichtbar schlägt zu ertragen. Nicht die Art, die blaue Flecken auf der Haut hinterließ, sondern Jean, die sich in die Notchen baueten, sich in die Gedanken fressen und das Selbstwort, Gefühl zersitzen wie Sejor. Finanziell Kontroll, emotionelle Manipulation, Isolation blau skimmernd wanden, die neem, und außer eiher sehen konnt. Auf der Richtenzeit, Jason Croft, der Mann, der glaubt, Reichtum sei ein Form von Unsterblichkeit. Ein Mann, der sein Vermögen nicht als Werkzeug, sondern als Waffe benutzt. Sein Mastisch, neder der Anzug war so makellos wie sein Lächeln, ein Lächeln, das so künstlich war wie der Marmor in seinem Penthouse. Strahlt, arroganzos, die nur Menschen besitzen, die nie ernst, daft Konsequenzen gefurcht haben. Hörend, lag, glänzt, und dann innerhalb eines flackernden Moments, eines Bruchteils einer Sekund tat das undenkbar. Nach während die Anwalt sprechen, während ein paar Susch, our aufgeregt Flüster, und die jung Satch, Bär, beteren versucht, eiher Unterligen zu ordnen, schnellt Jason nach vorn. Nicht mit einem Schrei, nicht mit einer Droh, hung, sondern mit einer kalkulierten, kalten Entschlossenheit, wie ein Tier, das sein Blut fixiert hat. Drängt seinen eigenen Anwalt zur Seite und schlug seiner Frau ins Gesicht, ein dumpfer Knoll, ein lautloser Schrei. Ein Moment, der den Raum spaltet, fuhr Elodie hört, die Welt für einen Herzschlag auf zu existieren. Sei so stern, dann nur weiß, ihr Kopf schludert zur Seite, und das einseitig Gericht, das sei registriert, war ihr eigenes Küchen. Obwohl sei wusst, das sei vollen Salt, blieb sei wie fest, genagelt stehen, als hätt die Schwerkraft Kurs aufgehört, fuhr sei zu arbeiten. Doch Jason beging in diesem Moment nicht einen, sondern zwei Fehler. Der Schlag war der erst, der zweit, wand den Blick nicht einmal zum Richter. Sah nicht hinauf zum hoch aufragenden Mann hinter der Richterbank, konnt nicht, wo dort saß. Bemerkt nicht die steingrauen Augen, die sich in dem Moment würden kelden, in dem Elodie wankt. Richter Arthur Vorn cool unerbittlich, bekannt als der Hammer, war in diesem Augenblick nicht nur Richter. War eiher Vader, der Mann, den Jason Croft niemals het reisen, niemals het proposieren, niemals het unterschätzen dürfen. Das Penthouse ein Goldins Gefängnis die East 68th Street beherbergt eins der luxuriösesten Penthouses der Upper East Side. Doch Luxus war kein Synonym für Wham, das Penthouse, das Jason mit Stolz sein Reich nannt, war nicht gebaut worden, jemandem ein Zuhause zu sein. Es war gebaut worden, Eindruck zu schinden, die Decken hoch, in Fensterwürlichen dem Blick auf den Central Park, den Anschien eins Gemäldes, das Jason glaubt zu besitzen. Die Raum waren riesig, blendend hell und zugleich unheimlich leer. Marmor, Glas, Stahlmaterialien, die kalt wirkten, selbst wenn die Klimmenlicht ausfiel. Für Elodie war es kein Zuhause, es war ein perfekt poliertes Gefängnis. Nicht einmal die Möbel schienen für Menschen gedacht zu sein. Eiher scharfen Kanten und eckigen Formen erinnern, und Skulpturen, die man anschaut, aber nicht berührt. Die Sofas waren hart, der Marmorboden eiskalt,
der estig workt wie ein Buden fuhr in Schenirungen. Nichts war bequem, nichts war zufällig, und nichts gehört eiher. 5 Jahr lang war sei in diesen Regimen wie ein schöner Schatten herum, geändert. Mutterseelen in einer Welt, die angeblich eiher Traumleben sein sollt. Damals, als sei Jason kennengelernt hat, war wie ein Sturm Jewesen, stark, intensiv, umwerfend, sei war mit 20 Jewesen, unsicher, hungrig nach Freiheit, hungrig nach Anerkennung. War der Geschäftsführer Teilhaber von Kraft Capital, stets umringt von Macht, Geld und Menschen, die sich vor ei. Vernegten, sein Entschlossenheit hat sei überwältigt, sein Kompliment hatten sei jubelndet, hat sei jubelt auf ein Weis, die sei nie über erlebt hat, und sei unerfahren in der Kunst der Manipulation hat dieses Verlangen vorlieb gehalten. Eicher Vater Arthur, ein Mann von unerschütterlicher moralischer Klarheit, hat sofort gesehen, was sei nicht sah. Liebt dich nicht, Elodie, hat gesagt. Will dich besitzen, doch Elodie hat sich abgewandt in Seins, nach Selbstbestie, nach einem Leben, das nicht von wetterlicher, streng geprägt war, hat sei das falsch gehandelt. Sei hat Jason gehandelt, und de mit eieren Vater verloren, die Ansicht, beren Fesseln anfangs präsentiert Jason sein Kontroll in Geschenpapier, überschüttet sei mit Luxusartikeln. Designer Kleider, die sei nicht macht, Schmuck, den aussatzt, Reisen, die plant, eier Konto war ein schwors Amex own limit, aber Jed ausgeb Word beobachtet, Jed Bewegung kommentiert, Jed Entscheidung korrigiert. Sein Perfektionismus war ein Fall, sein Großzügigkeit ein Gitter. Das Auto, das eiher kauft, wird später aus Sicherheitsgründen wieder verkauft. Eier Freund seien schlecht Einfluss also in Sager eier Zugang zu eignen. Eier Handy wird optimiert, und damit auf seinem Namen nu registriert, und langsam, tagtäglich, wird aus für dich. Ohne mich kannst du nicht leben, eier edlier, eier letzter Besitz Elodis einseitig Leidenschaft war die Kunst, eier einseitig flucht der Pinsel, eier einseitig Stimm die Farb, Jason hat eier edlier eingerichtet nicht aus Lieb, sondern aus Eitelkeit. Liebt die Frau und seiner Zeit sei ein Künstlerin. Aber hast jed Spur von Individualität, die nicht kontrollieren konnt. Als Elodie heimlich en werken für ein klein Ausstellung arbeitet, war der erst Funk Freiheit seit Jahren, dieser Funk Word erstigt, fand die Mail, under Zerster die Gemälde, nicht einzeln, nicht impulsiv, sondern mit der ruhigen Präzision eins Chirurgen, der ein Stück Jub entfernt. Das Turpentin floss wie flüssiges Gift über eier Arbeiten. Die Farbenverwandelten sich in Trennen aus Blau, Violet und Schwarz. Eier Hörswurf, ibt sich gleich mit einen. Jetzt sind sei nichts, sagt so wie du ohne mich nichts bist. In dieser Nacht brach in eier etwas in gültig, sei floh, mit einer Tasche, für $100, an der Erkenntnis, dass sei sterben würd, wenn sei blieb. Zurück zur Gegenwart das Familiengericht in der Lafayette Street war das Gegenteil von dem Penthouse, Versway flung lag higher wie dicker Nebel in der Luft, der Geruch von kaltem Kaffee, schmutzigem Linoleum und billiger Aktenordner mischte sich mit den Stimmen von Menschen, deren Leben higher in Zweit word. Elodie war ein von ihnen, sie saß auf einer harten Bank, eier nahe zitterten, der Gespendit Blazer war so groß, der Rock so schlicht, sie fühlt sich klein und fehl am Platz, in des Fleurs stand Jason charmant, überlegen, furchtlos, herablassend, als wäre das alles eine amusante Formalität. Du siehst aus wie ein Bettlerin. Flüstert eier zu, komm einfach mit. Hör auf mit dem Theater, doch Elodie sah weg, zum ersten Mal in Jahren folgt sei seiner Stimm nicht. Der Richter als der Name des Ersatzrichters fiel Arthur Vorn erst at sei.
konnte nicht sein, dürft nicht sein, doch als den Raum betrat, was sei die Vergunjen, die Schuld, die Distanz alles stand plötzlich in Rob vor ihrer, sah sei sah ein, under tat. So als sei ein Fremd, der Prozess beginnt Sarah Jenkins, ihrer Anwältin, kämpft tapfer, sei präsentiert Beweis, schildert Manipulationen, legt Fotos vor, Jason lächelt, und brilliert. Das Spiel war unfair, unjeder was Richter Vorn blieb neutral. Als Elodie im Zugunsten saß und zum ersten Mal seit Jahren über ihr eigenes Leben sprach, spürt sei, wird. Und Erinnerungen aneinander rissen, doch der Richter unterbrach sei, distanziert, cool, als sei aus Versway flung dad, sagt, steht der Gerichtssaal. Jason begriff, und nutzt aus, und Richter Vorn bat ein Pause, Elodie brach zusammen, sei glaubt, alles verloren zu haben. Die Pause im Gericht, soll dauert nur Minuten, aber für Elodie fühlt sich, ein Juigkeit an. Sei saß auf der harten Bank, die Hand fest auf ihren Knien und versucht, die Flut von Erinnerungen und Emotionen unter Kontrolle zu halten. Dann geschah ein Moment, der alles verändert. Richter Vorn stand auf, sein grauen Augen durchbohrten Jason. Die Stimme, die bisher ruhig und beherrscht war, bekam einen unerwarteten Untöten. Jason Croft setzen sei sich. Sofort, Jason joint, dass sich vor einem Buten, sagt zusammen, die Autorität, die aus Arthur Vorn stürmt, war etwas, das niemals erlebt hat. Hier war kein Raum für Matchspiel. Kein Platz für seine Arroganz. Elodie spürt, ein well der Erleichter lang sei durchströmt, nicht nur weil sei Gerechtigkeit und, sondern weil ihr Vater da war und bereit, sei zu beschützen. Die Konfrontation nach der Pause wird der Prozess fortgesetzt. Jason versucht, sein Verschang widers zu finden, doch sein Stolz war ein Kartenhaus im Wind. Jede seiner Lügen wird vom Gericht mit präziser Genauigkeit aufgedeckt. Elodie spürt eine Art Stillgenugtuung, aber war nicht Triumph, war Befreiung. Der Richter ließ nicht zu, dass Jason sei weiter einschüchtert. Jedoch versucht sei zu untergraben, indeed mit strengem Tadel und deutlichen Konsequenzen. Dies Frau ist kein Besitz, sei ist ein eigenständige Person, sagt Richter Vorn. Und das Gericht wird nicht zulassen, dass sei Eicherich, te weiterhin verletzen. Die wird hingen in der Luft, schwer blei, und dennoch leichter als jede Last, die Elodie seit Jahren getragen. Hat Elodies Innerwandlung während der Verhandlung und Elodiet, was tief in sich, sei war stärker als sei dacht. Jar des Missbrauchs und der Manipulation hatten sei nicht zerstört. Sei hat überlebt, obwohl Jason alles getan hat, sei klein zu halten. Sei erinnert sich an das Edlier, die zerstörten Gemälde, die Flucht, die Angst und plötzlich verwendelten sich dies Erinnerungen in Kraft. Jedes Trauma, jede Verletzung, jeder Schlag alles dient dazu, sei zu der Person zu formen, die sei hüt war, unerschütterlich, entschlossen und frei. Der die Punkt der Richter erlaubt Elodie einen gültig Aussage zu machen, ihr Stimme war zuerst zitternd, dann immer fester. Ich bin nicht das Opfer ihrer Manipulation mehr, ich bin frei, ich bin nicht ihre Besitzung, ich bin ich. Ein Ronnen ging durch den Saal, Jason konnte nur noch stumm zusehen, seine Arroganz war gebrochen. Arthur Vorn nicht stolz, nicht nur als Richter, sondern als Vater. Ein Moment der stillen Anerkennung zwischen Vater und Tochter, der mehr sagt als Wort. Nach dem Prozess ein neuer Anfang der Fall in die zugunsten von Elodie. Jason muss juristisch alles zurückgeben, was eigengenommen hat nicht aus Mitleid, sondern aus Gerechtigkeit. Elodie verließ das Gericht, und der seit ihres Vaters, die Sohn auf ihrem Gesicht, ein Gefühl von Freiheit im Herzen.
Kein golden und Kefige mehr, kein Stern regeln, kein Manipulation. Nur sei ihrer konstant die Menschen, die sei wirklich liebden. Das Penthouse war leer geblieben, aber das war ihr Egel. Sei would nie wieder einen Ort als zu Haus akzeptieren, der ihr Ziel gefangen hielt. Die Kunst des Lebens einig watchen später stellt Elodie ihr erst eigen Ausstellung nach der Flucht aus Jason Crofts Control vor. Die Werk waren explosiv leidenschaftlich, Rosei erzelten Geschichten von Schmers Verlust, Muttern schließlich Freiheit. Jeder Pinselstrich trug ein Stück Geschichte an die Besatzer spürten die Kraft dahinter. Elodie hat gelernt, manchmal muss man alles verlieren, alles zu gewinnen. Schlussgedank die Geschichte von Elodie Croft ist nicht nur ein Geschichte von Missbrauch, Manipulation und Überleben, sie ist ein Geschichte der Selbstbestimmung, der Entschlossenheit und der Macht, sich von toxischen Bindungen zu befreien, ihr Vater. Richter vorn, stand nicht nur auf der Seite der Justice, stand auf der Seite seiner Tochter, die gesagt hat, das mut manchmal die stärkste Waffe ist. Elodie hat ihr Leben zurückerobert, und diesmal would sie es für sich selbst leben. End